както трябва. Maybe that poor man has been stricken by God. Може би този беден мъж е бил ударен от Бога. After this seminar, след този семинар. And he decides, I'm going to go home and I'm going to help my wife do the dishes, clean the house, take care of the kids, everything. And the poor guy goes home the next day and he's trying to clean the house. И той следващия ден си отива вкъщи и се опитва да изчисти къщата. And you come right after him. И ти идваш веднага. And you're fixing up what he did wrong. You're putting the dishes away, we put them in the wrong spot. You're cleaning the wrong. You know what? He's going to say to me, well, if that's what you're going to do, I'm never going to help you again. That is disrespectful to a guy. Remember I told you the first day, the husband does not want you to be his mommy. And when you're going up after him and fixing everything, he's saying, I remember this from my past, my mom used to do this all the time. If your husband has been stricken by God and he's changing the baby's diaper, съпругът ти е бил наистина получил някакво вдъхновение от Бога и е започнал да сменя памперсите на бебето. And he puts the diaper on backwards. И сложи памперса обратно. Leave it alone, don't fix it. Остави го, не го прави. The baby's never going to remember, trust me, I know. Бебето няма да се спомня. Доверим си, аз знам. Just let it go. Просто го оставите. Or he's never going to help you again. Иначе той няма никога да ти помага. I have a mother-in-law that has so much problems in this area. Имам една тъща, която има толкова много проблеми в тази област. So it was Christmas Eve one year. Една година на Коледа. And my mother-in-law, моята тъща, Бог да я благослови, always has a bunch of people over for Christmas Eve. Винаги кани много хора за бъдни вечер. And every Christmas Eve, me and my wife get stuck doing the dishes. И всяка бъдни вечер, жена ми направо може да се научи. That's one of the penalties for being a good husband. People take advantage of you. Това е едно от наказанията, които се има съпруг, хората се възползват. Anyway, my mother-in-law has a dishwasher. Но както и да е, къща ми има мялна машина. That's why I help with the dishes. I put them in the dishwasher. Аз помагам с чините, защото ги слагам просто помагам. But anyway, I put the dishes in the dishwasher. Аз слагам всички. Stack them nicely. Подреждам ги правилно. I rinsed them all off before I did it, just like you're supposed to do it. Forks here, plates there, cups there. Всичко, чини, чаши, вилици. I got done, I closed up the dishwasher. Затварям. My mother-in-law comes over, opens the dishwasher, and starts fixing everything, putting this over there, that over there. Променям всичко, да слага едното на друго. Jimmy, you didn't put them in the right spots. Казвам, не си ги сложил на правилното място. You know what I said to myself? I am never, ever going to open that dishwasher again. I don't care if hell freezes over. That's the same way your husband's going to feel. Okay. Never compare your husband. This is another disrespect. When you compare your husband to other men. For example, you may say, boy, I wish you were more spiritual like so and so. По-духовен като оня там другия мъж. Yeah, you probably won't say it, but this is the way you'll say it. You probably won't say it that but this is the way you'll say it. Boy, did you hear that Mr. So-and-so has this quiet time every morning, spend an hour with the Lord? Could you imagine how he's growing? Знаеш ли, чул ли си как или кой си прекарва всяка сутрин един час, има тихо време с Господа и знаеш ли как израства Бога? What's your husband hearing? He knows what you're saying. Може да чуе твоя съпруг. Той знае какво искаш да кажеш. Or if you say, boy, did you see that Mr. Jones is always fixing things around his house? Ти ми спомена, кой някой спомена, че господин Джонс всичко поправя от дома си. That is so nice. Everything works so good in your house. Работи толкова добре, всичко в ред в неговата къща. Husband gets the point. И мъжа му е ясно какво искаш да кажеш.
And part of this is do not ever complain about his ability as a provider. Също така, не дей да се оплакваш някога от способността му на мъж, който печели за дома и който се грижи за семейството, особено пред други хора. There's a commercial that comes on at home. Има една реклама вкъщи, нали, при нас въртят. I absolutely hate it. И аз се мразя. Here's a couple looking out their window. Една двойка гледат прозореца. And they're looking at their neighbors. И те гледат съседите. And their neighbor drives up. И съседа идва и паркира за своята си кола. And his wife says to him. И жената казва на мъжа. And his wife makes the point is we're driving an old car, but our neighbors got this ние караме тази стара кола, пък гледай съседите имат чисто нова кола. And the poor guy is saying, okay, what? So I'm not working hard enough for you? И този човек се стане казва, какво искаш кажеш, че не работя достатъчно здраво за теб? If you wanted a new car, why don't you just marry him? Ако искаш нова кола, защо просто не се ожени за него? If a wife is dissatisfied with how her husband is providing, ако жената, съпругата не е доволна от начина, по който той се грижи за семейството, and she's constantly pushing him for more material possessions, и непрекъснато му пява да има повече материални притежания, she is telling him, you are failing to provide for me in the way I need you да му to. казва, ти не можеш да печелиш толкова, колкото аз имам нужди и може да заслужиш това. Okay, here's the next disrespectful attitude. Още едно неуважително отношение. I'm thinking how I should say this because it's not going to be received very well, possibly. So ladies, think about this one. A disrespectful attitude toward your husband is when you don't take care of your physical appearance. A man wants the woman of his dreams to be attractive. Мъжът иска жената на неговите мечти да бъде привлекателна. Now I said yesterday that one of the ways that a man should show affection to his wife is to hold her hand. Казах вчера, че един от начините, по които съпруга може да показва привързаност и любов към жена си, като държи ръката и хваща ръката й. Because he wants to show her that he wants everyone to know that she's his wife. Защото той иска всички да видят, да разберат, че тя е негова съпруга. But if you go out in public, но ако излезете на публично място, обществено място, and you look like you were playing with the cat under the house. Излезеш така седното, що си играла с котката в селото. He's not going to be very proud of you. Той няма да бъде много горд с теб. When a woman decides that she doesn't care about how she looks, когато една жена реши, че за нея няма значение как изглежда, she is telling her husband that she doesn't respect him. Тя казва за други си, че не го уважава. When women are dating, когато жените излизат на среща с мъж, a lot of women put a lot of effort into looking attractive, so they'll hook the guy of their dreams. Тя така полага много усилия да изглеждат привлекателни, за да може наистина да са като жената на мечтителница от първи. And then often, once they're married, she gets complacent about the way she looks. И след като се омъжат, вече са доволни с начина, по който изглежда. And when a woman gets complacent and lazy about her physical appearance, когато една жена вече не е грижа и бързи да оправя много външния си вид, her marriage is going to reflect this. Нейният брак, това ще се отрази на брак. We have a saying back home: sloppy physical, sloppy mental. Има един израз на английски, небрежна физика и небрежна психика. Wives, you do not have to be the most attractive girl in the world. Вие не трябва да сте най-привлекателната жена на света. Your husband is not asking for that. Вашият съпруг не иска това. He just wants you to look your best for him. Той просто иска да изглеждате най-добре, колкото е възможно по-добре за него.
The point is, your husband wants you to make the effort Всъщност твоя съпруг просто иска ти да положиш усилия. to at least resemble the girl that he married. Поне да по някакъв начин да приличаш малко на момичето, за което той се ожени. Remember yesterday I talked to you about when I gave my wife those roses. Помните, вчера ви казах как дадох на моята жена рози. And it didn't mean anything to her. И тя изобщо не ги оцени. Because I didn't put any effort into it. Защото знаеше, че не ми е струвало кой знае какво. She wanted me to write her a love note. Тя искаше да й напише любовна бележка. This is the same thing with this physical attraction. Същото е с физическото привличане и външния вид. Your husband wants you to make an effort. Твоя съпруг иска да положиш усилия. Okay. Here's another disrespectful attitude. Още едно отношение на неуважение. If you and your wife sit down and you make a budget. Ако заедно мъжа и жената сте седнали да правите семейния бюджет. And then a wife refuses to stay within the confines of that budget. И жената отказва да се придържа в границите на този бюджет. You're telling your husband, I don't respect you. Ти се наказваш, че съпруга си не те уважава. And I'm not going to honor you as the leader of our family. Няма да те уважавам като водач на моето семейство. And another one. Още едно. Maybe there's more than seven. Мисля повече от Wives need a lot of work. Много работа. Kidding. When you won't respect his request by doing the things he asks. Когато не уважаваш, ти не го уважаваш, когато не правиш нещата, за които той те моли. Even if it doesn't seem important to you. Дори не изглеждат важни за теб. Now, I already told you that I have the best wife in the world. Ти ми казах, че имам най-добрата съпруга на света. My wife is an absolute joy to come home to. И за мен е безкрайна радост да се връщам дома. Because she is always in a good mood. Защото тя винаги е в добро настроение. And people are a package deal. Всъщност хората са сложно нещо. Since she's always in a good mood, Тя винаги е в добро настроение. a lot of times things aren't really all that important to her. Много често някои неща просто не са много важни за нея. So sometimes I'll say to her, Elaine, I'm at work today, I can't make this phone call. Could you do this? Днес имам много работа, не мога да се обадя на един кой си, можеш ли да се обадиш? And I'll come home. И се връщам вкъщи. Ти обади ли се, моя човек? Забравих. That may seem like a little deal, but it's a big deal to a man. Може би това е дреболия, но за мъжа е нещо друго. I asked you to do it! Аз те моля да го направиш. I know it didn't seem important to you, but it really is important to me. Знам, че тебе не е важно, но за мен не е важно. Okay, so if a man doesn't feel this respect from you, ако мъжът ти не чувства това уважение от тебе, he's not going to be able to love you, and he's not going to be able to meet your emotional няма да needs. може да те обича и да посреща твоите емоционални нужди. And life will be a battle. И живота ще бъде една битка. Okay, here's the second command in Scripture that deals directly with a wife. Втората заповед в Писанието, която е отправена директно към жената. In Ephesians 5:22, Ефесяни 5:22. Жени, покорявайте се на своите мъже, както на Господа. okay, wives, be subject to your own husband. Жени, покорявайте се на своите мъже. Now, that command is repeated in Colossians 3:18, Тази заповед е повторена в Колосяни Titus 2:5, 3:18, Тит 2:5, and 1 Peter 3:1, Първо Петро 3:1, and 1 Peter 3:5. Първо Петро 3:5. When you're studying the Bible, always look for repetition. Когато изучавате Библията, винаги търсете And apparently повторение. this is important enough that it was repeated Очевидно това е 4 много важно, times. след като 4-5 пъти е повторено. Now, in session 1, В първата сесия I told you that a submissive wife is one that willingly places herself under the authority and protection of her ви husband. казах, че покорната жена доброволно се поставя под авторитета и протекцията на съпруга. Now, some women have a problem with this. Но някои жени имат проблем с това. They feel it is beneath their dignity Те смятат, че е под тяхното to достоинство. place themselves under Да the се authority of поставят somebody, под авторитета на някого. especially their husband. Особено на нейния съпруг. But you got to keep in mind that the wife's role is not less important than a Но husband. трябва да помним, че ролята на жената не е по-малко важна, отколкото на мъжа. It's just Семейство. Просто е различна. Now, there is a very good reason why
Many women do not want to follow the Lord's command and submit to their husband. Има много причини, поради които много жени не искат да следват Божията заповед и да се покоряват на своите съпрузи. And it's found in Genesis chapter 3. Now you all know the story of Adam and Eve. Всички знаете историята на Адам и Ева. So I want to point out a couple quick things. Искам да посоча няколко важни неща. In the temptation, в изкушението, при изкушението, the serpent went directly to Eve. Змията отиде директно при Ева. But listen to this. Слушайте внимателно. God did not tell Eve not to eat from the forbidden fruit. Бог не каза на Ева да не яде от забранения плод. God told her husband. Той каза на мъжа. And her husband was supposed to pass the command on to Eve. И нейният съпруг трябваше да предаде тази заповед на Ева. And if you read the story, you know that Adam did tell Eve. И ако четем историята, знаем, че Адам е казал на Ева. Because when you read it, you'll see Eve knew all about the command. Защото виждаме, че Ева е знаела за тази заповед. Now, think what would have happened. Мислете какво би се случило, if when the serpent was tempting Eve, когато змията изкушаваше Ева и се опитваше да накара тя да вземе плода, казвайки ти да умреш, всичко ще бъде наред. Just think what would have happened if Eve had said to the serpent, да стане, ако Ева беше казала на змията, господин змия. God gave my husband specific instructions. Бог даде на съпруга ми конкретни напътствия. And he's the head of our family. Той е главата на семейството. So before I take a bite of this fruit, преди да отхапвам този плод, I just like to talk it over with him. Искам просто да говоря с него. Things would be very different throughout history. Тогава нещата ще бъдат различни от история. But he didn't do that. Но тя не направи това. She ate the forbidden fruit. Тя яде от забранения плод. And God pronounced judgment on Adam and Eve for their sin. Бог произнесе осъждение върху Адам и Ева за техния грях. I want us to look at the consequences that God gave to Eve. Искам да погледнем какви са последствията на това, което направиха Адам и Ева. It's in Genesis 3:16. Това четем в Библия 3:16. Там се казва, на жената казва, ще ти помножа мъките във бременността, в мъки ще раждаш чада, и на мъжете ще бъде подчинено всяко твое желание, и той ще те владее. You know, in that verse it says that the wives, as part of the curse, are going to have a desire for their husbands. Този стих си казва, че като част от това наказание, жената ще има желание за своя съпруг, към своя съпруг. Now the Bible's not saying that the wife is going to have a sexual desire for her husband. Тук не се говори конкретно за сексуално влечение и желание. That would be a really good thing in a marriage. Това би било нещо добро в брака. The word desire, as used here, refers to a desire for control. Но тук думата желание означава желание за контрол. As a result of the incident in the Garden of Eden, В резултат на случката в Едем, all wives are going to have some desire to control their husbands. Всяка съпруга ще има известно желание да контролира съпруга си. With some women, this controlling attitude is a bigger problem than with others. И с някои жени това контролиращо желание, отношение е по-силно отколкото при други. But every woman since Eve has struggled with this to some degree or Но всяка жена след Ева от Ева насам се е борила с това желание вътре в себе си. Ladies, I want you to remember that when you're trying to control your husband, Жени, искам да помните, че когато се опитвате да контролирате вашия съпруг, or trying to control the things in the home, или се опитвате да контролирате нещата в семейството, it's not a godly characteristic. това не е благочестива характеристика. And it's not just a tiny little character flaw. Това не е просто един малък недостатък в характера. Or it's not because your hormones are out of control. И не е просто резултат и на необуздани хормони. And it's certainly not because you're a great leader. И със сигурност не е, защото ти си страхотен лидер. That desire to control your husband is a consequence of sin. Това желание да контролираш, да дадеш над мъжа е следствие на греха. It's a curse that was God's judgment on the husband and the wife. Това е проклятие, което беше Божието наказание върху
съпруга и съпругата. Here's a little 4-question test to see if you're a controlling person. Ето един кратък тест, който се случи от 4 въпроса, за да установиш дали ти си такъв контролиращ тип жена. In your home, is your attitude, it has to be my way. В къщи твоето отношение често свързва ли с думите, трябва да стане по начина, по който аз го искам. Also, Също, do you have a hard time admitting mistakes, especially to your husband? трудно ли ти е да си признаваш грешките, особено пред съпруга си? And also, И също, third one, третия въпрос. if you don't get your own way in the house, Ако не стане по твоята в къщи, do you yell and cry in order to get your own way? да викаш, да плачеш, за да достигнеш своето. And fourth, И четвърто, does your family and friends tease you about being bossy? случват се твоите роднини, приятели да те дразнят и да ти казват, че ти си началник. Remember, there's always a little bit of truth in sarcasm. Дали знаете, че във всяки саркастични забележки има известен тон за истина. Here is the struggle that us poor men have to deal with. И това са борбите, с които бедният съпруг трябва да се бори. We know God has called us to be the leader in the family. We know God has called us men to be the leader. Знаем, че Бог е призовал мъжете да бъдат водачи в семейството. But yet for some men, every day they need to struggle with their wife to have that position. Но някои мъже всеки ден трябва да се борят с жена си за тази позиция. And after a few years of this, И след няколко години на борба, to some husbands, the battle isn't worth it anymore. някои мъже си казват, вече не си струва да се борят. And after years of hearing his wife tell him you're not doing it correctly, И след години на слушане на едно и също жена му казва, не го правиш по правилния начин. and not valuing his opinion, Жена, която не оценява. and after years of being humiliated by his wife, Години на унижение от неговата жена. many men just sit down in front of the TV. Много мъже просто решават да си останат пред телевизора. They got the remote control in one hand, Едната ръка държат дистанционно. they got a drink in the other hand, И питието от другата. and they just simply give up. И те просто се предават. Because a man doesn't want to have a constant battle with his wife. Защото мъжа не иска непрекъснато да се бори с съпругата. It is just not worth it. Просто не се So if you have a husband that's sitting around like that, after a few years of your marriage, and you're thinking, what's wrong with you? Какво ти е на тебе? Защо си такъв? What may be wrong with him is he just gives up. Може би това, което му е, че той просто се е предал. Because of the way you treated him. Поради начина, по който си се отнасяла с него. What happened in the Garden of Eden was not only Eve's fault. Това, което се случи в Едемската градина, не беше само по вина на Ева. Adam was also at fault. Адам също сгреши. When you read Genesis 3:6, you'll see Adam was there. He heard the whole thing. He was standing next to Eve. Когато четем Битие 3:6, виждаме, че Адам е бил там по цялото време, той е стоял при Ева. So Adam is watching his wife being tempted. Така че Адам е там и трябва да каже, да, му бива изкушаван. And he didn't try to stop it. И той не се опитва да е спре. He temporarily gave up his role as the leader of the family. Той временно се отказал от ролята си на водач на семейството. He was the leader is supposed to be protecting his wife. Като водач той ще трябвало да защитава жена си. But for some reason, Adam didn't even try to do it. Той дори не се опитва да го направи. And I always wondered, Винаги съм се питал, why did Adam let this happen? защо Адам остави това, позволи това да се случи? And I think, was it because every time Adam had an idea, Дали не е, защото всеки път когато Адам е имал някаква идея, his wife had a better idea? неговата жена е по-добра идея. Or I wonder, И се чудя също, did Adam say to himself, well, she never listens to me anyway? дали Адам не се е казал, тя без друго никога не ме слуша. Or was it because maybe Eve would cry and complain and get angry because she couldn't get her own way? И дали защото Ева се е плакала и е крещяла, била ядосна, защото не е ставало по нейната. Or perhaps Adam was just plain lazy. Или просто Адам е бил мързелив, мързяло го е да се намеси. Here is one way that this submission should work in a home. Ето как това покорство трябва да се преведе на причини си в дома.
When a major decision needs to be made, Когато трябва да бъде взето едно важно решение, husband and wife should sit down and talk about it. съпруга и съпругата трябва да седнат и да поговорят, да обсъдят. Go through all the possible scenarios. През всички възможни сценарии. But then the husband is the one that has to make the final Но мъжът decision. е този, който трябва да вземе последното решение. And the wife should allow her husband to make И the final съпругата decision. трябва да позволи на съпруга си да вземе последното решение. But here's another way that happens much more. Но ето какво става много по-често. Let's say a child comes to the mom. Нека да си представим, че детето идва при майка. And the child wants to ask permission to do something that's a little bit out of the ordinary. И детето иска разрешение да направи нещо, което не е съвсем правилно. A wife that is a submissive wife На жена, съпруга, която е покорна, would say to the child, go ask your father. би казала на детето, иди и питай баща си. Now, to those of you that are a husband, Тези от нас, които сте мъже, съпрузи, when your child comes to you когато детето дойде при вас and asks you to do something, и ви помоли да направи нещо, never ever никога tell that child, go ask your mother. не казвайте на детето, иди и питай майка си. Because what you're doing is you're giving up your leadership Защото по този начин ти просто се in front of your children. And they're learning from that. И те ще се учат, че това е така. Now, sometimes the wife is much more knowledgeable about the child's schedule Понякога майката познава много по-добре характера на детето and the child's friends. и кои са приятели на детето. So if a wise husband doesn't really know what the answer should be, И ако един мъдър съпруг да знае какъв точно трябва да е отговора, because he's missing some information, защото липсва малко he информация, should say, let me talk this over with your mother and then I'll give you my decision. трябва да каже, нека да го обсъдим с майка, тогава ще кажа какво е моето решение. The children should know that the father is the head of the Децата трябва да home. знаят, че бащата е главата на He's семейството. the one that makes Той е decisions. този, който взема And решение. his wife should allow that. И съпругата му трябва да позволи. A lot of wives, if a child comes to a dad Много съпруги, когато детето дойде при and says, can I do this? помня да направя това, And the dad starts to give an answer, и бащата започна да отговаря. there are many wives that jump right in Много ще се намесват веднага and take over. и вземат контрол, своя контрол в ситуацията. That is part of a wife not being submissive. Това е начин, по който жената показва непокорство. Understand this. Разберете това. No man can be an effective leader Никой мъж не може да бъде ефективен водач, if his wife is always correcting him. ако жена му непрекъснато го коригира по правило. Or listen, И също, if a husband makes a wrong decision and you humiliate him for that stupid mistake he made, ако един мъж вземе грешно решение и ти го унижиш за глупавата грешка, която е направил, you can't be an effective leader if your wife is doing that to you. не може да бъдеш ефективен лидер, ако жената ти прави това нещо с теб. Wives, you must give your husband the freedom to fail. Съпруги, вие трябва да позволите на свободата на вашия съпруг да се проваля. He may not always make the right decision, Той не винаги ще взема правилно but решение. that's between him and God. Но това е между него и Бога. And the man will learn from it. И той ще се учи от това. That's far better than you jumping in and Това е taking много over. по-добре, отколкото ти да се намесиш и да вземеш нещата. And I believe, like I told you yesterday, do not act like your husband's Holy Spirit. И аз ви казах вчера, не се дръжте като Святия Дух за вашия мъж. Always reminding him about the things he's doing wrong. На тяхната за нещата, които прави грешно. Нещата, които трябва да промени. Okay. So if you do any of these things that I've just talked Ако about, правите някои от тези неща, за които разговаряме, you're going to destroy. ти правиш тогава, ти ще го разрушиш. That's all. Yes, Също very good. пред пред децата да не оспорваш начина, по който той се отнася към децата. Как ги възпитава. And also remember, do not make any important decisions for the home without consulting your husband. Не забравяйте, никога не вземайте важни решения за вашето семейство, без да се консултирате с съпруга си. Remember that Eve did that. Помнете, Ева направи това. And it didn't turn out very well. И не се получи много добре.
I have a sister. Имам една сестра. Not the one I told you about that. Не тази, за която казах, че се развела. Друга сестра. My sister was offered a job 2 hours from her home. На нея предложиха работа на 2 часа с колата от дома. And she made a decision that she was going to take that job. Тя взе решение да вземе тази работа. And be away from her husband for a week at a time. И дори пътува за една седмица, цяла седмица да отсъства от дома. We were talking about this with her children, who are in their 20s. We were talking to. Ние говорим с техните деца, които са на 20 няколко години. And we're saying, well, what did David say? David's her husband. И питаме дори какво каза Дейвид, това е нейния съпруг. And everybody laughed. И всички се засмяха. David doesn't have any choice. Дейвид няма Фейсбук. So what kind of marriage do you think they have? Що за брак е това според вас? Okay, now, in April of 1979, през април 1979 година one of America's best male singers wrote a song. един от най-добрите певци на Америка написа една песен. It quickly became the #1 song for that year. Тя веднага стана оглави класацията. And even today it ranks as one of the best American songs ever written. И днес също така е считат за една от най-добрите американски песни. Listen to these words. Слушайте какво се казва в нея. Do you want to sing them? Here are the words. And she believes in me. Тя вярва в мен. I'll never know just what she sees in me. Никога няма да разбера какво точно вижда в мен. I told her someday if she would be my girl, Аз си казах, един ден, ако тя иска да бъде моя момиче, аз ще променя света. but she has faith in me. Но тя вярва в мен. And so I go on trying faithfully. Така че аз ще продължа да се опитвам с вярност. It is no wonder that that song quickly became the #1 best-selling song. Чудно, че тази песен стана номер 1 в класациите много бързо. Because it gives you the key to being the type of wife that every husband dreams of having. Защото тя дава отговор на въпроса как може да бъдеш жената, до която всеки мъж мечтае. When your wife believes in you. Когато жена ти вярва в теб. When your wife allows you to be the leader. Тя ти позволи да бъдеш лидера. When she submits to your leadership. Тя се покори на твоето водачество. When she has faith that no matter how bad things are now, you'll fix them. Когато вярва в теб, че без значение какви са проблемите, ти ще ги оправиш. When your wife has that kind of belief in you. Когато тя има тази вяра в теб. Your wife can empower you to change the world. Тя може да ти вдъхне кораж да промениш света. And you and your children are going to benefit greatly from that. И ти и твоите, вашите деца ще бъдете благословени страхотно и вероятно от това. And she believes in me. И тя вярва в мен. And so I'll go on trying faithfully. И аз ще продължавам да се опитвам с вярност. Okay, the third passage. Третия пасаж, That's written directly to wives. който е написан директно към жените, It's a little longer. It's 1 Peter chapter 3 verses 1 through 6. е малко по-дълъг. Това е 1 Петрово, 3 глава, от 1 до 6 стих. It has some fantastic principles in it. В него са заречени едни прекрасни принципи. От 1 до 6 стих на 1 Петрово 3. Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че даже ако някой от тях не се покоряват на Словото, да се придобият без Словото, чрез поведението на жените си, като видят, че вие живеете боязън и чистота. Вашето украшение да не е външно, плетене на косата, кичене с злато и обличане в скъпи дрехи, а скритие в сърцето живот, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. Защото така някога и святите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си, както Сара се покоряваше на Авраам и го наричаше Господар. И вие сте нейни дъщери, когато правите добро и не се боите от никакво заплашване. Here are 6 principles from this verse that can be applied to every one of our marriages. Това пасаж виждаме 6 принципи, които могат да бъдат приложени във всеки брак. Number 1. A wife is to have unconditional respect. Жената трябва да има безусловно уважение. Now, I know we already covered that. Знам, че вече говорим за But това. notice, the husband in this situation
was being disrespectful, was not following the word of God. Но забележете, че съпруга в тази ситуация дори не следва Божието Слово. He was undeserving of his wife's respect. Той не заслужава уважението на жена си. But this passage is telling us that if the wife wants to win his heart, she's still going to treat him with respect. Пасажът показва, че ако тя иска да спечели неговата любов, трябва да се отнася към него с уважение. Let me back up for a second. Нека да кажа нещо друго за малко. Here is the goal that this passage is trying to accomplish. Ето каква е целта на написане на този пасаж. Let's assume that you're a wife. Нека да предположим, че ти си жена. And you're trapped in a bad marriage. И си хваната в капана на лош брак. With a husband that's not loving you in a godly way. С един съпруг, който не показва благочестива божествена любов към теб. Or you're not married to a man that is living according to the word of God. Не си омъжена за мъж, който живее според Божието Слово. This passage is telling a wife, what should you do in this situation? Този пасаж показва на жените какво да правят в тази ситуация. Okay, so remember, the husband isn't treating her correctly. Така че помнете, съпругът не се отнася правилно към нея. So, should